Hello guys! Welcome to Beth's new house. They're building a new house. Yan, oh. Cute. A new house. Let's see. This is before. Hindi pa siya after. After, pag yari na. I'm doing vlog. Yan guys. Ay, what are you doing, babe? Paras kayo nakared ni Tita. Oh, Madi. Yan. Ang cute. Oh, Madi. Nag-ano ka? Nakasapatos ka pati. Para ka mapintura. Nagsapatos ka. Joke lang. Oh, sit down lang, babe. Yan, oh. Linis na ako mapintura lamang. Ayan po. Brick ang house. Yan. Ayan po ang kanilang bagong bahay. Inaayos. Inaayos guys. Brick yan guys. Oh, yan. Yan. Ay. Malaki ang ganda. Say hi. Hello guys. Welcome to my... Inaayos pa guys. Pag ayos na yan, maganda yan. Tingnan na yung ang cute yan. Inaayos pa. Under construction. Under construction. Ito po mga alas na. Ang halaga nito sa Pilipinas ay $1,000,000. 5 million plus. Hindi pa guys. Inaayos pa yan guys. Hindi pa. Pag magaganda yan pag ayos na. Yan. Ganito kamahal yung bahay sa US. Hindi pa. Yeah. Meron pang isang room guys. Under construction pa. But the bathtub don't want to flush the water. I ain't have time to mess with it. Busy working pa guys. Snake, I think Dave's got a snake at the house. Ikaw magluto sa house of blessing. Nay, una mas ko matibay magluto. You gotta be a plumber to Busy. stocked up. Okay guys, ayan lang muna. Pagkatapos na ang house nila, i-vlog natin ulit kapag ano na, kapag ayos na. Ngayon kasi ano pa, under renovation pa. Yan. Yan guys. Tapos ito yung labas. Ngayon ako pupunta doon sa labasan. Ayan. Okay guys, thanks for watching. See you in my next vlog.